Yes, sir. I have a PPT to share. Let me share the PPT. Sure, sir. I hope you can see the PPT, sir. Yes, sir. Able to see. Yeah. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am, and good afternoon, dear participants. In continuation with our last two series, now we are with the third series now, and today I'm going to talk on preparation and understanding of the final accounts. In the last two sessions, we discussed on basics of accounting, then accounting concepts, accounting conventions. Then in the second session, we discussed on the process of financial accounting. Now, before that, we had also had a discussion on the branches of accounting, which focuses on financial accounting, management accounting, and the cost accounting. And to begin with, in the second series, we started with process of financial accounting. We understood the process includes journal, ledger, subsidiary books. In subsidiary books, we discussed on different types of subsidiary books, and in detail we discussed on cash book, simple, two columnar and three columnar cash book. Some important intricacies of cash book, like cash book will always have a debit balance, cash book can never have a credit balance, kind of a thing. And after that we discussed on the trial balance. And trial balance, where, as we discussed and understood, is a statement which is prepared at the end of the year but before preparing the final accounts, that is P&L and the balance sheet, which we are going to discuss today. And the purpose of preparing trial balance is actually to check the arithmetical accuracy. And we meant arithmetical accuracy as the the uh, accuracy as far as the totaling is concerned, carry forwarding is concerned. So to ensure that everything is fine and perfect, we prepare the trial balance. If the trial balance is tallied, it is for sure that the balance sheet will tally. So in a way, trial balance ensures that there are no arithmetical mistakes as such in the preparation of the accounts. But at the same time, there are some errors that we discussed which will not be disclosed even by preparing a trial balance, which means to say that trial balance will be tallying, trial balance debit and credit will be tallied, but some errors will not be easily disclosed by the trial balance. Those errors were discussed as the error of omission, commission, error of principal, and compensating errors. That also we discussed. And if there is a mistake, error, how the error is to be rectified, that also we discussed. Rectification journal entry has to be passed to correct the mistakes, and how rectification journal entry is passed, we saw the example also. This is just a recap of what we discussed in the last two series. If there are any questions from the previous two series, I would be happy to take the questions, and then probably we can move on to the series 3, that is preparation and understanding the final accounts. You can type the questions quickly or raise your hands. Otherwise, after 30 seconds, we will go to the start the session. So I think you can go ahead, sir. Yeah. So at the later stage also, you feel like asking some question, not just related to today's discussion, based on the previous discussions also. If you come across with any doubts or queries, you are most welcome to ask the questions at any point of time. Just raise your hands, or as rightly sir said, you can type your question in the chat box and send it across to us. I'll try to answer to your questions. Now, continuing with the third series now, preparation and understanding of the final accounts. The final accounts is the last stage in financial accounting. It starts with journal and it ends with final accounts. Let's understand. Today I'm going to cover for this session, these are the things. The trading account we are going to discuss, the P&L account, that is profit and loss account, profit and loss appropriation account, balance sheet. Then there will be some balance sheet we'll discuss in thoroughly, the various items in the balance sheet, intricacies of these items in the balance sheet, and then there will be some adjustment items in the final accounts. What are those adjustment items? Why are they called adjustment items? How to treat them, kind of a thing. And some glimpses of cost accounting also I'm going to discuss today, because so we'll be closing
the financial accounting and cost accounting today, and from tomorrow we'll take up with the financial analysis, ratios, funds flows, and all that will start from tomorrow's session. So this is going to be the agenda for the discussion now. Now you can see here first 4 bullet points: trading, profit and loss appropriation account, and balance sheet. These are the part of final accounts. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. In addition to these, there could be one more account called manufacturing account. Manufacturing account anna yaವಾಗ ತಗೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, if the organization is into production activities, if the organization is manufacturing some products, goods, commodities, then we also add manufacturing account also there. Otherwise, manufacturing account is not required for the firms which are not into production of any goods or commodities as such. So you are into service organization, you are into say banking, you are into say IT company, so you're not into manufacturing, or you are into commodities trading, but then you are not manufacturing commodities, you are just buying and selling, that's what we mean by trading. So in that case also manufacturing account is not required. So we begin with trading account. Let's start with that. Trading account is the first account in final accounts that you see. This is prepared to find out the gross result of the business. So the result of the business at the end, matching concept anta ನಾವು accounting concepts ಅಲ್ಲಿ discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ, which is mandatory concept or accounting standard as such prescribed by ICAI. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, at the end of every financial year we need to match, we need to compare the total of expenses with the total of revenues, incomes. So matching has to be done. Expenses ಮತ್ತೆ incomes ಬಂದಾಗ we categorize them as the direct expenses and indirect expenses. Direct income and an indirect income anta. So let me explain what is direct, what is indirect. There will be some trading activity, trading or manufacturing as a case may be. For example, wages is an example, octroi is an example, carry inward is an example, which are directly related with the trading, without which trading activity is not possible. So as simple as that. The direct expenses in a trading account are those expenses without which trading activity is not possible. They are categorized as the direct expenses. Indirect expenses ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ to facilitate the smooth trading activities, we also incur, in addition to the direct expenses, we also incur some additional expenses which are known as the indirect expenses. Indirect expenses ಗೆ example ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ office expenses. ಈಗ office administrative expenses, salaries to the employees, rent on the building, so rent on the office and rent on the manufacturing unit or trading unit anta tagondre, rent of the trading or manufacturing unit becomes a direct expense, rent of the office becomes an indirect expense. A thin line difference is there, ultimately we will see the profit, that is net profit, which is explained by the P&L account. But adagyu kuda ನಾವು gross result ಮತ್ತೆ net result ಅಂತ ನಾವು categorize ಮಾಡಿದ್ರೆ controlling of the direct cost and controlling of the indirect cost ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ help ಆಗುತ್ತೆ. Sometimes your profitability falls down, profitability ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಲ expenses ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So expenses ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಅದೇ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೆಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿ ವೆದರ್ ದ ಫಾಲ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು increase in the direct expenses or is it due to increase in the indirect expenses anta nodi, accordingly we need to adopt some cost control, cost management measures in the organization. ಆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. It is taken as one set of account and it is combined. Sir? Okay. So many a times the organizations prepare the combined account itself and they call it as trading and profit and loss account.
For the easy understanding purpose, I am not combining that. I am keeping it separately. Anyhow, even if it is combined and called a trading and profit and loss account also, the items which are to be entered in trading account will be figured out in only trading account. Items alla change ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, but ಅದನ್ನ combine ಮಾಡಿ trading and profit and loss account ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Let us understand them separately. So that's the difference between direct expense and an indirect expense. ಅದೇ ತರಹ direct income and an indirect income ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, direct income is directly related with trading activity or selling activity. Okay, sales revenue ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು direct income ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. Sales revenue by selling of goods, by rendering a service, what we get is called a direct income. Indirect income ಅಲ್ಲಿ anything other than sales revenue is called an indirect income. Indirect income ಅಲ್ಲಿ normally gain ಕೂಡ include ಆಗಿರುತ್ತೆ. In the last discussion I explained the difference between an income and a gain. Just to repeat that once again for the benefit of the participants. Income andre it is a revenue generated out of the routine business activities of the organization. ಅದಕ್ಕೆ income ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Gain ಅಂತಂದ್ರೆ it is a revenue generated not from the routine business activities. For example, ನಾವೀಗ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಅಪರಲ್ಸ್, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರೋ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೇನ್ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ? ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು doing the garments business, we may be indulged in other activities also, something like investing in stock market, investing in real estate, investing in gold. So adrinda namage enadru revenue generate agidre by buying and selling of shares, by buying and selling of gold, by buying and selling of ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಏನಾದ್ರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇರೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ರೆವಿನ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಗೇನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ for which there is a benefit, expected benefit is attached to it. Loss is something we spend money but the benefit is not attached to a loss. So this is difference between expense and loss, income and gain. Adhe tarah direct expense matte indirect explain madidini. Direct income and indirect income annu kuda nanu explain madidini. Direct income andre purely from the sales activities. Indirect income andre sales revenue bittu in yavade source mukantara namage revenue bandre adanna ನಾವು indirect income ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡನ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಎಫ್ ಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ತರಹ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಶೇರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅದೇ ತರಹ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅರ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ expense and indirect expense, direct income and indirect income. Trading account anta bandaga we take only direct expenses and direct incomes here. So that is very clear. So coming back to the PowerPoint slide here, prepare to find out the gross result of the business. Gross result andre ಏನು? Gross result andre the result of the business, whether the business has made profits or whether the business has incurred a loss. That is what we mean by the result. ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗ್ರಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ the result arrived at considering only the direct items, direct expenses ಮತ್ತೆ direct income ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That gross result will be in the form of either a gross profit or a gross loss. ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. So that's trading account basically. Normally trading account includes the opening stock
and the direct expenses on one side, and there will be sales and the closing stock of goods. Opening stock andre eno, let us understand this. Opening stock means if the business is existing one, if the business is running business, okay, ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. On 31st of March of every year we close the accounts. ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ on 31st of March when I am going to close my accounts, on that particular day ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇಯರ್. ಆ ವರ್ಷದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟ್ರಾಯ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವೊಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಅದೇ ತರಹ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ which is transferred to this year and it is called opening stock. ಅದೇ ತರಹ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ, ಈ ವರ್ಷ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಆಗುವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಅದೇನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ account will be either gross profit or the gross loss. The gross result of the business ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. So gross result will be in the form of either a gross profit or a gross loss. Sir, your voice breaked. So can you just repeat this point? Okay, sure. So the result of the trading account will be either gross profit or the gross loss. If the incomes are more than the expenses, the business will end up with the gross profit in a trading account. On the other hand, if the direct expenses are in excess of the direct incomes, then it will end up with a gross loss. So the end result of trading account is going to, when we close a trading account, the result is going to be either a gross profit or a gross loss. Adanna now matte we will see that in the pro forma. Gross profit or such gross loss is going to be transferred to profit and loss account. Let us see the trading account, how it looks like. Just a second. Yes, I'm sorry. So the trading account looks like this. Similar to any other account, this also has two sides to it, the left side and the right side. The left side is known as a debit and denoted by DR. DR stands for debit. On the left hand top corner you can see DR is written, that is debit. Right hand top corner you can see CR, that is credit. So left side of the account is known as debit, right side of the account is known as credit. But the caption ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ trading account for the year ended 31st March 2020 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 1 year. ದ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 1 year, which means to say in this account we are not going to include any item that is pertaining to the previous year nor pertaining to the next year. So ಹಾಗಾಗಿ all the items that we write in the trading account have the validity of 1 year. That's why it is written as for the year ended. That is a caption. Now account format nodidaga there are two sides to it. One is debit side, other one is the credit side.
Normally ನಾವು particulars and amount ಅಂತ both sides ತಗೋತೀವಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶುವಲಿ. ಬಟ್ ಬೈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಂತ. ಇವನ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಅ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ which was termed as the closing stock for the previous year is transferred to this year, and that value is known as the opening stock of goods. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇರಲ್ಲ. ವಿ ಸಾ ಇನ್ ಜರ್ನಲ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್, ವಿ ಸಾ ಇನ್ ಲೆಜರ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇನ್ ದ ಅಕೌಂಟ್. ಬಟ್ ಈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ದಟ್ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ at the end of the financial year. ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೇಮ್ ಡೇ ತಗೋತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ 31st of March ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ಯಾವುದು ಹಾಕಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ರುಪೀಸ್. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ದೆನ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಐಟಮ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 10 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್? ನಮಗೆ ನಾವು ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾನು HP ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಡೀಲರ್ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ HP ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಿಟೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸೇಲ್ ಆಗದೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಆಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇಡೀ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ I have purchased some more laptops during the year. I have purchased another 500 laptops this year. So, adu value of 500 laptops goes as the purchase of goods anta hogutte. Purchase of goods. Now here laptop, though it is like an asset, it is not an asset. Let me clarify that. In the previous class also I was explaining you about the difference between goods and the assets. Now laptop anta tagondaga, should we treat laptop as goods or should we treat laptop as an asset? If there is a question like this, can I ask this question to the participants? How do you treat laptop? Participants, please. You are a business person and you have purchased some laptops. So purchasing of laptop should be treated as buying of goods or buying of asset. How should it be treated? You can type the answer in the chat box. Yeah, you can talk. Somebody has raised the hands. So I can see a couple of answers, sir, here in the chat box. Somebody has said buying of goods. That was Umar Shri Sutar. Then Teja G has said it is an asset. Then Wani Pota has said it is goods. Any other answers? Okay, let me answer. Hello. I think we have lost Mahantesh sir. So let us wait for a couple of minutes before he rejoins.
Hello. Yes, sir. You Shall I can continue? continue. Yes, sir. Please, you can continue. Hello? Yes, sir. You can continue. Sir, shall I proceed? Sir, you can proceed. Hello. You said it's an asset, it is goods. Okay, let me clarify. I would like to take two examples here so that the concept is very clear to you. One is the laptop. All right, so let me take this example first. Now, you purchase some laptops. So I asked the question, should we treat this as purchase of goods or purchase of laptop? Now, that will depend upon what type of business you are into. In isolation, we will not be able to tell you that. Suppose for Vidya Poshak, if Venki sir purchases a laptop, then that has to be taken as purchase of an asset. Okay. Suppose you are a dealer in laptops, in the sense you're buying and selling of laptops. That is your core business. Your business is to buy and sell laptops. You are into that business. In that case, buying of laptop should be treated as purchase of goods. I told you earlier also, goods means these are the articles which are purchased for the purpose of reselling it. Hence, so buying of laptop, whether it is buying of goods or it is purchase of asset, will depend upon nature of your business. As I said, if you are a dealer in laptops, electronic goods, buying and selling of laptop is a business, then it should be taken as goods. Just a second. On the other hand, if it is laptop is purchased for the office use, like Vidya Poshak, office use a laptop is purchased, then it has to be treated as purchase of an asset. Hope that is clear. Similarly, similar example, you have purchased some chairs and tables. In accounting language, we call them as furniture altogether. Chair, furniture, podium, desk, all this is normally is clubbed together and called furniture. Now, purchase of chairs and tables, again, should we treat this as goods or should we treat this as assets is again a question mark. I'll tell you the difference. If you treat this as goods, then it should go to trading account, debit side as an expense, like purchases that we have written here. Second item in the trading account. If you treat this as goods, it will go to trading account. If you treat this as an asset, then it will go to balance sheet on the asset side. Okay, so it is very essential that you know without any doubts in your mind, you know very clearly that whether you are treating this as an expense, you are treating this as purchase of goods, or you are treating this as purchase of an asset. That's very, very clear, very important. So you have purchased some chairs and tables, another example, as I said. Now, this again depends upon whether the chairs and tables are purchased by you for the office use or whether you are a dealer in such furniture. If you have used this, purchased this for office use, again, you have set up an office and for the office and you purchase chairs and tables and you keep them in your office, in your company, and they are for the regular use in the office, which is not meant for reselling purpose. Vidya Poshak would never be reselling its furniture. So in such a case, you are using it for your own purpose, it should be treated as an asset. Otherwise, if you are something like Damro, if you are something like some other furniture dealer, your job is to buy and sell furniture. So purchase of table, purchase of chair should be treated as purchase of goods in that case. Hope this concept is clear to you. Now, to treat this as goods or to treat this as an asset, necessarily you should look at the nature of the business first. All right, depending upon the nature of the business, you will treat that. And purchases means purchase of goods and only goods. If it were purchase of assets, you wouldn't be taking that in the trading or profit and loss account. Rather, you will take that in the balance sheet on the asset side.
separately in the name of the asset. You will treat this in the balance sheet. So that is about purchases. Now purchases adaga, there could be some goods which you have purchased and defective, you found it to be defective later, or the purchase of goods are not in conformation of your order or your expectations. In that case, you'll be sending those goods back to the supplier. Adanna ನಾವು purchases returns ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ returns outward ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So those return outwards or purchase returns have to be deducted from the purchases in the trading account. Net amount ಅನ್ನ ನಾವು amount column ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. That's about purchases. Now wages ಅಂತ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. wages ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ಪಗಾರ ಕೊಡೋದು, ಸಂಬಳ ಕೊಡೋದು, ಕೂಲಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ಕೂಡ ಸಂಬಳನೇ. ಸೊ there is a difference between wages and salaries, the way it is used in the industries. wages ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಲಿಟ್ರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಲಿಟ್ರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದೆನ್? wages are paid to the blue collared employees, laborers ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು wages. in other terms, accounting language ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, wages are the remunerations paid to the employees who are directly involved in the trading activity. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಬ್ಲೂ ಕಾಲರ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಥವಾ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂಬಳ ಅಥವಾ ಕೂಲಿಗೆ ನಾವು ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ is a remuneration paid to the employees who are not directly involved in the activity, but they are paid to the white collared employees ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಬ್ರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೈಲಿ ಪೇ ಅಂತ ನಾವು ವೇಜಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈನ್. ಡೈಲಿ ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ವಿ ಯೂಸ್. ಡೈಲಿ ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೀಕ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಫೋರ್ಟ್ ನೈಟ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಟೆಂಪ್ರರಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಸಂಬಳ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮಿಸ್ ವಾಣಿ ಪೋದಾರ್. So that's about wages and salaries. Salary is an indirect expense. Wages are direct expenses. Direct expenses wages ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ. Salaries indirect expense ಇರೋದ್ರಿಂದ we take salaries into the profit and loss account. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ the expense paid for transporting goods from one place to another place. ಸೊ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸು, ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸು. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀವಿ. sometimes we get goods from directly the manufacturers. ಹೌದಾ? So there are two types of transportation of the goods here. The expenses paid for transporting goods from the wholesalers or manufacturers place to our place is called carriage inward. ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಏನೇನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. The expenses paid for transportation of goods from our point, our place to the place of the customers. ನಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಗೂಡ್ಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ನಮಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ನಮ್ಮಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಟ್ರಾಯ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಂತರ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ there are only two items normally. ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಂತ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್
may find some defective goods. Customers may return some goods back to us. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, is a stock of goods unsold for the year will be taken, value of that will be taken at the as the closing stock. ಈ ಎರಡನ್ನು ನಾವು all the debit side items ಮತ್ತೆ credit side items ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ಸ್, ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬೈ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ trading account. We'll take 30 seconds, 30 to 45 seconds to wait for the any questions or queries related to trading account. Yes, over to the participants. Yes, guys, you can raise your hands or type if there is any queries. So is everybody clear with the trading account? Yes. Yes, sir. You can type. Yes. So let's move on. This gross profit, I'm assuming your business is a profit-making business, that the incomes are more than the expenses. Hence, there is a gross profit. It is just an assumption. All business it is just assumption. So there's a question, it seems. Sir, why won't we treat wages as direct expense? It is a question from Teja G. Answer to this question. The question is, why won't we treat wages as a direct expense? That is why wages are taken in the trading account. Trading account includes only the direct expenses. Wages, the third item itself is a wages. So we are writing wages in the trading account. It means that we are treating this as a direct expense. All right. So this gross profit, if there's a gross loss. So this gross profit or a gross loss is transferred to profit and loss account. So let us understand what is this profit and loss account. As we see here, profit and loss account starts with gross profit or the gross loss. Trading account in the end transfer ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. It includes all the indirect expenses and the indirect incomes. ನಾನು ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? Also includes the gains and losses, all indirect expenses, indirect incomes, gains and losses include ಆಗಿರುತ್ತೆ. What is the aim of profit and loss account? P&L ಅಂತ ನಾರ್ಮಲಿ ಕರೀತಾರೆ. Aims at finding out the net result of the business. So net result ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? The result of the profit and loss account will be net profit or the net loss. So quickly let us understand how P&L account looks like. So again, there's a caption. There are two sides to it, same as trading account, debit side and a credit side. The caption is profit and loss account for the year ended 31st March 2020. It's a nomenclature how we write the profit and loss account. So right side alli nodi first item ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ gross profit ಆಗಿರುತ್ತೆ. By gross profit ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಂತೀವಿ. ಆ ನಂತರ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಆನ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಕ್ರೂವಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಅವೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ.
ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಆಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗೇನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀವಿ. ಏನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಎಫ್ ಡಿ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀವಿ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಅದೇ ತರ ನಾನು ಗೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, gain on sale of shares, gain on sale of properties, gain on sale of machinery, gain on sale of vehicle, building, land, real estate, gold. Yalla, all gains are taken on the credit side of the profit and loss account. So you let debit side ali we take all the indirect expenses and losses. Credit side ali we take all the indirect incomes and the gains. ಸೊ ಅದೆರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದನ್ನ ಬರೆದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ರೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಸಂಬಡಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್. Gross loss comes in debit side, sir, anta kelidare. Answer is no. Gross loss comes on the credit side. Nan bariti nodi, in case there is a gross loss by gross loss anta ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಒಂದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಟ್ ಅ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಐದರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಇದು. ಅದೇ ತರಹ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಬೈ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಶಿ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಏನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ತರಹ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಐದರ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೆಟ್ ಲಾಸ್. ಹೋಪ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ is answered. I think this was asked by somebody who has logged in as a Redmi ಅಂತ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಶೋನ್ as Redmi. ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಸ್ ಶೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಹೋಪ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Shall we move on to the next one? Okay. Assume if you have any questions, you can type it in the chat box. Assuming there is a net profit again. Net profit ide antandre, we may have to open one more account called profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account. What is this? It is prepared to appropriate or distribute the profits earned by the organizations. So I think there's one more question raised. Let me check. Outstanding will be added or deducted. Vani Poddar has asked this question. Madam, outstanding expenses will be added. Outstanding incomes will be added. Prepaid expenses idre deduct ಮಾಡ್ತೀವಿ. Outstanding will be added. Prepaid will be deducted. All right. ಇದನ್ನ ನಾನು I want to discuss this once again when we come to the adjustments in final accounts anta bandaga. Again I am going to take an example like this outstanding and I'll explain this once again. Fine. Yes.
ಸೊ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ it should have been given but it is not given. It should have been given but not paid, so it should be added. Prepaid andre eno? It is not due. We should not have paid that, but we have paid that. I repeat, we should not have paid some expense because it is not due yet, but we already paid, hence it is called prepaid. So we deduct it from the profit and loss account. Okay, the profit and loss appropriation account, prepared to appropriate or to distribute the profits earned by the organizations. The profits can be appropriated into taxes, dividends, reserves, and surplus. There is no need to prepare profit and loss appropriation account if there is a loss incurred by the organization. Normally, profit and loss appropriation account anna ನಾವು ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ there is no need to prepare profit and loss appropriation account. The purpose of preparing this profit and loss appropriation account is basically to appropriate. To appropriate means to distribute, to allocate the profits earned by the company into various things. Various things ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. The company has to pay the tax on the income. Tax on the income earned by the company, the tax paid by the companies on the income earned by them. What is it called? The participants, what is the tax paid by the companies on the incomes earned by them is called? You can type it in the chat box. What is the name of the tax paid by the companies on the incomes earned by them? What is the name of the tax? Somebody can type it in the chat box. I think there's an answer. Let us check. The answer is yes. ರೆಡ್ಮಿ ಅನ್ನೋರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಂಗಡಿ ಅನ್ನೋರು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Let me ask Redmi, if you can come online and speak, I'll be very happy. One who has logged in as Redmi, even Teja G has also has said corporate tax. My question to both of you, Redmi and Teja G, what is the difference between corporate tax and income tax? Any one of you? The question is, what is the difference between corporate tax and income tax? Yes, Teja. Yeah, guys, you can talk. So the corporate tax which is paid by the company on that income, but the income tax it is paid by an individual income, sir. Perfectly right. Perfectly right. Income tax refers to the tax paid on the incomes earned by the individuals like I and you. That's called income tax. Corporate tax is the tax paid on the incomes earned by the companies on their income. Both are income taxes only. In fact, both are paid on the incomes earned. One tax is paid on the incomes earned by the individuals, that's called income tax. Another one is paid on the tax is paid on the incomes earned by the companies, that's called corporate tax. You are right, perfectly all right, thank you very much. And this tax which I am referring to in this particular slide is known as the corporate tax, because we are talking from the business perspective, we are talking from the company's perspective. The profits are appropriate. The second bullet point on the slide, the profits can be apportioned or appropriated into taxes anta enideyala. This tax we are referring to corporate tax, not the income tax, corporate tax. Then into the dividends. Dividends ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲಾಭಾಂಶ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Dividend is a share in the profits of the company which is to be given to the equity shareholders. We are talking of equity dividend. Dividends ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ. ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಅಂದ್ರೆ ದ ಶೇರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಟು ದಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಅದು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆರ್
out of the profits earned by the company, some amount will be kept aside by the company for some specific or a generic purpose. That's known as a reserve. Surplus andre that part of profit which is not been appropriated, which has not been distributed in any of the firms, kept inside the company, generally is known as surplus. So now earn madidanta profits anna we distribute them into taxes, dividends, reserves and surplus. Idin madake we open an account. That account is known as profit and loss appropriation account. And generally when there is loss incurred by a company, there is no need for preparation of the appropriation account. Let's look at format. In the P&L account, net profit is taken on the debit side. As you can see here, debit side of the profit and loss account. When it is transferred, it goes on the credit side of the appropriation, the opposite side. That's naturally done here. Profit and loss appropriation account credit side ali net profit anna tagontivi just to make it little different. So I'll take it as 100. So the total of appropriation account is also 100, and total of debit side of the appropriation will also be 100. Now let's say, any idea what's the corporate tax rate now in India? Recently, Mrs. Nirmala Sitharaman, recently andro some 3-4 months back, there were major changes in the corporate tax rate in India. What are the corporate tax rates now? Teja? Anybody? What is the corporate tax rate now? Okay, no problem. Corporate tax rate was at around 35% earlier, 35%, and there used to be 10% cess, surcharge and assess. That worked out to be 38.5%, which was brought down to about 32%. So let's take it as 32% is the tax now. Unlike income tax, you have the tax slabs. You know, up to 2.5 lakhs, there's no tax. 2.5 lakhs, there's a 5% tax. 5 to 7.5 lakhs, there's a 10% tax. 15%, 20%, 30% tax slabs are there. But in corporate taxes, there are no tax slabs as such. One day flat rate irutte. So that is 32 anta now sumne assume madidre. Let's say 38 rupees you pay for the dividends, then 20 you give for the reserves. So how much is it? 30, 30, 60, 80, 90. So the balancing amount remaining will be taken as a surplus. The balance transferred to balance sheet. The remaining amount is transferred to balance sheet. That is 10. So this is taken as a surplus. So total of profit and loss appropriation account will be equal to 100. So any questions in the profit and loss appropriation account? Any questions, please? Sir, you can continue. If there is any questions, they can type. Sure, sure. Yeah, now we move on to very important financial statement in financial accounting, that is a balance sheet. This is the last step in the financial accounting. This is the most important financial statement in the final accounts as we see. Balance sheet. What is balance sheet? Balance sheet is a statement prepared to measure the financial position of an organization. Now, these two important financial statements, one is P&L, that is profit and loss account, and the balance sheet, serve different purposes that we must understand. Profit and loss account serves the purpose of understanding the profitability of the company, whereas the balance sheet serves the purpose of understanding the financial position of the company. We must know profitability is different, financial position is different. Okay, profitability is different, financial position is different. So balance sheet helps us understand the financial soundness, whether we are financially sound,
whether our liquidity position is good, solvency position is great or not. That is what we mean by financial position. So that is depicted by the statement called the balance sheet. And this is prepared at the end of the financial year again, and it includes the assets and the liabilities. Like your P&L has the expenses and incomes there, balance sheet has the assets and the liabilities. Assets are the properties that we own, liabilities are the obligations that we should pay back. They are assets and the liabilities. This is the last financial statement in financial accounting. As I said earlier, at any given point of time, total of assets will be equal to total of liabilities. Okay, at any given point of time, no matter whether the organization, the company is large or small, big or small, it doesn't matter. Whether it is you are preparing a balance sheet for Reliance Industries Limited, or you are seeing the balance sheet for any small petty shop, the balance sheet will always tally, provided all the records that you are maintaining in accounting are properly done. If the balance sheet is not tallying, that does not speak anything about the financial position. Balance sheet is not tallying is an indication that you have done some mistake. You have not recorded all the transactions correctly. That is an indication. Otherwise, whether the organization is small or big, the balance sheet will always tally. The assets and the liabilities will always tally. All right. Okay, let's look at the balance sheet formats. We will spend little time here to understand this balance sheet. Balance sheet is normally written as balance sheet as on the last working day of the year, 31 3 2020, 31st March 30. Now the difference is, I am just going to highlight here, balance sheet as on anta irutte, that is highlighted here. And if you look at the P&L account, P&L account is written as the for the year ended highlighted portion. Profit and loss account ಅಥವಾ trading account ಬರೆಯುವಾಗ the caption of the account or the statement is for the year ended for profit and loss account. But when we write the balance sheet, it is written as on. The participants, question to you, what is the significance of writing like this, for the year ended and as on? For the year ended for profit and loss account, as on for the balance sheet. What is the significance of writing differently like this? Can we replace this in a way? For example, can I write balance sheet for the year ended? No, we don't do that. And can I write profit and loss account as on 31st March? No, that also we don't do. So then the question to you is, what is the significance of writing for the year ended in P&L account, as on in balance sheet? Over to you, participants. You can type your answer, or you can just raise your hand. You can give a try. Not necessarily you must give me the perfect answer. I'm just curious to know. It might sound a silly one, but then there's a lot of significance when we write for the year ended for P&L account, and when we write as on for the balance sheet. There's a lot of significance involved in it. I'm little curious to know what you understand by this difference. So there is an answer, I think. Okay, Wani Poddar has typed here, profit and loss account for the year ended because all accounts closed for that particular year. Okay, somewhat close to what I am looking for actually. Okay, without wasting much time, thanks to that answer. The reason why it is written as for the year in P&L account is, as I said earlier also, the validity of profit and loss account is for 1 year. In the sense, all the items that we have written in the profit and loss account are for the same year, same financial year. For example, I'm showing you P&L account here once again. Salaries, rent, interest, depreciation, all these items,
the values taken for these items are for 1 year only. We do not take either the last year's amount or the next year's amount. That's why the scope of profit and loss account is meant to be for one financial year. That's why it is written as for the year ended. But major difference in the balance sheet is that look at just one item there, share capital ಅನ್ನೋ ಒಂದು item. First item ನೋಡಿದ್ರೆ liability side ಅಲ್ಲಿ share capital ಅಂದ್ರೆ the amount of capital invested by the shareholders in the company. Now suppose if the company was started in the year 2005, just a hypothetical assumption, the company was started in the year 2005. In that case, the same share capital is taken in the balance sheet of 2020 also. 2005 year balance sheet ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ 2006 ಅಲ್ಲೂ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, 7 ಅಲ್ಲೂ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ತಗೊಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಾವು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ we take share capital which was invested way back in the year 2005. Same share capital is taken in the balance sheet of 2020 also, which means balance sheet has the items in it which just do not belong to the current year, they belong to the earlier years also. So if you look at another item on the asset side, fixed assets ಅಥವಾ investments ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ those items also are from last few years. Fixed assets, for example land and buildings ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2005 ಅಥವಾ 2006-7 ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಷಿನರಿ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ತಗೊಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಐಟಮ್ ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಯಾವುದು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ is meant to be for one financial year only. That's why it is written as for the year ended. But balance sheet ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ it depicts the financial position of the company since starting of the business as on today. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಟುಡೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಆನ್ 31st-3/2020 ಅಂತ. ಹೋಪ್ that answer is fine with you. Now quickly go through the items written in the balance sheet. Share capital ಅಂತ ಇದೆ. Share capital ಅಂತ ಬಂದಾಗ it is the amount of capital raised by the company. Public limited company ಇದ್ರೆ it is normally raised through the public. ಅದನ್ನ ನಾವು IPO ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಪನಿಗಳು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ಹೌ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ, ಹೌ ಮನಿ ಇಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, IPO ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ there are concepts of authorized capital, issued capital, subscribed capital, called up capital and paid up capital ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು, ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಫಸ್ಟ್. Anybody precisely, let us not spend much time on this. Quickly, if someone can answer, what do you understand as far as the difference between reserve and surplus is? If there's a difference between reserve and the surplus, what is the exact difference between a reserve and a surplus? Quickly. There is an answer. Reserve is some amount kept aside. I think Wani Poddar has typed that answer there. Okay, reserve is some amount kept aside.
Teja G has written reserve which is kept to meet uncertainty. Very good, very good. Both of you are fine. Okay, thanks to those both answers. uh, Yet another very important difference, if I look at another answer is coming there. Redmi ಅನ್ನೋರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ reserve is used for uncertainty ಅಂತ. Surplus is remaining amount after deduction. Very good. Vani says surplus is remaining amount after deduction. So all these answers are fine, all these answers are correct. Thank you very much. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ in addition to your answers, what I see is a major distinction between reserve and surplus. Somebody has also mentioned about the surplus ಬಗ್ಗೆ correct ಆಗಿ ಹೇಳಿದಿರಾ. Surplus is, I stress on this particular point, surplus is the undistributed profit from the current year only. I repeat, surplus is the undistributed profit from the current financial year only. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಅಮೌಂಟ್ಗಳನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್, ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ನಾ ಐ ಗೇವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ನಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2005 ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, right from the year 2005 every year you create a reserve. 2005 ಅಲ್ಲಿ some reserve ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 6 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ರಿ, 7 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ರಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ 2020 ನಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ all years reserve is added here, which means so surplus is undistributed profit from only current year, whereas reserve is undistributed profit of the accumulated years. It is accumulated undistributed profits from so many years. That is what is reserves. Reserve ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷದ undistributed profit ಅನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಏನು ಇರಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲೇ ಇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಐಟಮ್ಸ್, secured loans and unsecured loans ಅಂತ ಇದೆ. secured loans and unsecured loans ಅಂತ. secured loans ಅಂತಂದ್ರೆ as the name itself says, it is a loan which gives some security. security ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ? think that this is your balance sheet, this is your balance sheet. okay, secured loans ಒಂದು 20 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, whom does it give a security to? does it give security to you? no, not really. security is given to the lender. ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. that is known as secured loan. To put it little more precisely, secured loan normally comes in 2-3 formats. ಒಂದು mortgage ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು pledge ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, the third one is hypothecation. ಇದನ್ನ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೋಜ ಹೇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಬೋಜ ಹೇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಬೋಜ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೀಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವಿತೌಟ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಂಡರ್, ವಿತೌಟ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್, you will not be allowed to sell such assets. So it becomes secured for the banker. Mortgage ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, mortgage is a kind of a loan which is taken on the immovable properties. For example, building. You want to take a loan on building. That building is immovable property. You cannot take building and keep it in the bank and take a loan. So on immovable property, what you do, the possession of the asset lies with you, with the borrower. Only the legal documents, title deeds anta ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, to the asset, they are kept with the banker and then the loan is given to you. That is known as mortgage loan. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು pledge ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. pledging ಅಂದ್ರೆ pledging is taking a loan on the movable properties
and the possession of the property lies with the lender, with the banker. Gold loan, for example, gold and ornaments iruttalla, bangar sala anta heltivilla. Gold is a movable property, it can be moved from one place to another place. So your gold ornaments anna you bank alli adavittu adakke sala tagondre, the possession of the property is transferred from you to the lender. This loan is known as a pledge. Mortgage is on immovable property, the possession of the property is with you, with the borrower. Pledge is on movable property and the possession of the property is transferred from the borrower to the lender. Third one is on hypothecation. Hypothecation is on the loan taken on a movable property, but the possession lies with the borrower only. For example, a vehicle loan. Think that a person wants to do a business, transport business, ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, and he purchases a lorry. ಒಂದು 25 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ, 20 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ತಗೋತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ. ಆ 20 ಲಕ್ಷ ಸಾಲವನ್ನ ಲಾರಿ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಹೈಪೋಥಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್, ಲಾರಿ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ಒಂದು ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, HP2 ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. HP ಅಂದ್ರೆ ಹೈಪೋಥಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಅಂತ. ಹೈಪೋಥಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ, ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೂವೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ವೆಹಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ ತೀರೋರಿಗೆ ಈ ಗಾಡಿನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ವೆರಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಲೋನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫೀಟೆಡ್. ಹೆನ್ಸ್ hypothecation is a loan taken on the movable property. Though the property is movable, the possession of the property lies with the borrower, not transferred to the lender. So these are three types of loans which are called the secured loans. Yavadu? The mortgage loan, another one is a pledge, third one is a hypothecation. I think there's a question raised. Let me look at the question. Debentures are also secured loans. Yes, of course. I was coming to that. I was about to come to that. Thanks for that. Yeah, debentures, bonds, all these government securities, all these are also secured loans. Secured meaning ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, these have the priority in paying the interest. These securities get the priority in receiving the interest by the companies. Also, in case of liquidation of the companies, in case of winding up of the companies, these instruments, these loans have to be given the priorities. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೋಜ ಹೇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಅಂತ ಸೀಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಸೆಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಸೀಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ವಿತೌಟ್ ದ ಪ್ರಯರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ of that particular bank, you will not be allowed to sell those properties. That is a kind of security that is given to the lender. So debentures, bonds, any other term loans given by the banks are also part of the secured loans. Unsecured loans anna nododadre, the loans which are not backed by any collateral assets. The building, machinery, all these are collateral assets. So unsecured loans are not backed by any collateral assets. There is no kind of security given. This is unsecured to the lender, to the bank. ಜಾಮೀನ್ ಸಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಬಾರೋವರ್, ವುಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಆರ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಆರ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಫಾರ್ ಅ ಬಾರೋವರ್ is the rate of interest basically. Unsecured loan comes with a more rate of interest, whereas secured loan comes with a less rate of interest, because lender perspective inda nodidre secured loan is less risky, unsecured loan is more risky. As the lender's risk increases, the rate of interest will be more. So unsecured loan alli interest rate ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, secured loan alli interest rate ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. As a borrower, you would like to go for secured loans to enjoy the low rate of interest, provided you have some properties to back up the loans with. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, collateral assets ಏನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ, you have to go for unsecured loans by paying the higher interest rate. This is from the perspective of the borrower. Lender's point of view ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, secured loan ಅಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ, unsecured loan ಅಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ
ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ನವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನೋ. ಬಿಕಾಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ದೇ ಅರ್ನ್ ಲೆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, unsecured loan ಮೇಲೆ they earn more interest. They earn higher interest on the unsecured loans. Every rupee that a bank has received comes from the depositors' money, and every rupee that bank has received in the form of deposits has to be paid with some compensation in the form of interest on deposits. So nothing comes free of cost. ಯಾವುದು free of cost ಬರಲ್ಲ. So ಹಾಗಾಗಿ every rupee of deposit a bank has received has to be earned in order to meet the depositors' expectations. Hagagi, it is very essential for the banks to earn a handsome return in the form of interest on the loans given by them. Hagagi, ಅವರು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ರಿಸ್ಕ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಜಯ ಮಲ್ಯನ್ ಅಂತವರು, ವಿಡಿಯೋಕಾನ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ಅವಧೂತ್ ಅಂತವರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳೋರಲ್ಲಿ. ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ತುಂಬಾ NPAs ಆಗೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. NPA ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಲೋನ್ ತಗೊಂಡವರು ಡ್ಯೂ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರೀಪೇ ಮಾಡದೆ ಹೋದಾಗ ಅಂತ ಲೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ NPA ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ the banks cannot rely too much on the unsecured loans. At the same time, banks cannot give all the secured loans. ಯಾಕಂದ್ರೆ secured loan ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. So banker should have a judicious mix of secured and unsecured loans. ನಿಮಗೆ ಸೇಫ್ಟಿನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ನಿಂಗ್ ಹೈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ a banker should have a judicious mix of secured and unsecured loans. That is about secured and unsecured loans. Hope you understood this concept of secured and unsecured loans from the borrower's perspectives, from the lender's perspective. ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The next one is current liabilities and provisions ಅಂತ. Just a second. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್. ಅದೇ ತರಹ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಐಟಮ್ ಆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೀಪೇ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದಟ್ ದೇ ಓನ್. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 year ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರೀಪೇಡ್ ವಿತಿನ್ ಅ ಇಯರ್ ಟೈಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? These are the assets which can be converted into cash in a span of less than 1 year. ಅಂತವಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. I repeat, current assets are short-term assets. These are the assets which can be converted into cash within a span of 1 year. They are known as the current assets. Current assets ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಐಟಮ್ ದೇರ್. ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಅಥವಾ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಎಕ್ರೂವಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಯಾವುದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಲಾಸಸ್ ಬಟ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂಡ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ.
The provision andre ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ it is a advantage, it is a benefit given to the organization to keep some amount aside for a potential loss. Something like ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡೆಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಅದರಲ್ಲಿ ರೀಪೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಕೆಲವರು ಕೊಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ನೀವು ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂಡ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಡ್ಬೋದು. ಅಂತದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಂಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಲಾಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ a provision. Provisions may include provision for bad debts, provision for doubtful debts, provision for discount on debtors ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So these are the items on the liability side. Hope this is clear. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಕೇಳಬಹುದು ಥ್ರೂ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಈಗ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೋಣ. ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಪೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ರೇಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್. Okay, somebody is asking me, one is asking me to repeat the meaning of provisions. Okay, provisions are some amounts kept aside in the business to meet some potential loss. Potential loss andre possible loss. Loss ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಲಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು, ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಟು, ಬದಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದು 10,000 rupees ಇದ್ರೆ 10% ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ 10% ಆಫ್ 10,000 ಇಸ್ 1,000 rupees. ಅವಾಗ ಡೆಟರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಇದ್ದಾಗ 10% ಆಫ್ 10,000 ಇಸ್ 1,000 ಅನ್ನ ನಾವು ಡೆಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೆಟರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ 9,000. ಆಕ್ಚುಲಿ 10,000 ಇದೆ, ಬಟ್ 1,000 rupees ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡೆಟರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್ ಟು 9,000. ಸೊ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಆ 1,000 rupees ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ನೋಷನಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಷನಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಲಾಭಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಾವು 32% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, 33% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಡೋದಿರುತ್ತೆ, ಆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊವಿಷನ್. Another question raised by Redmi ಅನ್ನೋ ಲಾಗಿನ್ ಇರೋರು, ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. Actually, I wanted to ask this question to you. If anybody in the participants know the answer, the difference between provision and reserve. Okay, before anybody answers to this question, I'll tell you the similarity between these two, then you can tell me the difference. If you are not able to answer, I'll answer later. So the similarity between provision and the reserve is that in both the cases, in both provision as well as the reserve, as I told earlier, some amount is kept aside for what? To meet out some specific purpose, like bad debts, like doubtful debts, like reserve, like reinvestment. So ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಆರ್ reserve and provision, in both the cases the money can be kept aside for some generic purpose. Now adana general reserve anta heltivi ನೋಡಿ. Some money is kept aside not for any specific purpose, bad and doubtful debts ge anta alla. In general we keep some amount aside, ಮುಂದೆ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಡಬಹುದು ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಡಬಹುದು. This is the similarity between a provision and a reserve. If someone can tell me the difference between reserve and a provision, I'll be very happy. Otherwise, I'll answer to your question. The one who is logged in as Redmi, you can come online
You can answer to the extent you know. Whatever you know is the difference between reserve and a provision. No worries if the answer is wrong. Can I know your name, please? You can type there in the chat box also. The one who has logged in has read me. No reply from him. Anybody else from the participants know anybody? What is the difference between a reserve and a provision? Sahana Sheth ಅನ್ನೋರು reply ಮಾಡಿದರೆ provision cannot be used to pay the dividends. Okay, so reserve, one of the reserves, one type of reserves ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ dividend equalization reserve ಅಂತ ಒಂದು type ಇದೆ. So out of that, yes, dividend can be paid in the years when there is a loss. Reserves can be used to pay the dividend. Absolutely right. Provision is for specific purpose. ತೇಜ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿನೇ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜನರಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, both in case of provision and a reserve. Reserve is amount kept aside for uncertainty. Provision is for certain risk. Even provision can be for some unknown uncertainty also. Okay, Aishwarya Teli ಅನ್ನೋರು very important comment ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. Provision means against the profit. Reserve means after the profit kept some. Absolutely right. This is what I was looking out for actually. So the answer by Aishwarya Teli, provision means against, it is kept against the profit, whereas the reserve means after the profit. Absolutely right. So to sum up all these answers, no answer is wrong here, but to look at the closest answer ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅನ್ನೋರು ಹೇಳಿರೋದು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. So the difference between reserve and provision, as Aishwarya has rightly put it across, provision is before the net profits are earned, whereas reserves are created only after the profits are realized. Nodi, ನೀವು provision ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Provision is treated in the profit and loss account, and profit and loss account ಅಲ್ಲಿ before you know the net profit, ನಿಮಗೆ net profit ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ you create a provision, which means you don't know whether there is going to be a profit or a loss, but you create a provision. Alva, there could be a possibility wherein you have created a provision and there is a loss in the business. Provision and a net loss is quite possible, but when it comes to reserves, first of all, ನೀವು ಏನು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? Not in the profit and loss account, but in the profit and loss appropriation account. ನೋಡಿ, profit and loss appropriation account ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, where is this appropriation account? The third item here is the reserves. Provision appropriation account ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. Provision comes in the profit and loss account. So provision is treated before the profits. Reserve is treated after the profits. Andre provision can be created without the profits, without knowing the profits, without realizing the profits, but reserves are created only when there are the profits. Loss ಇದ್ದಾಗ provision ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ loss ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ reserves ಅನ್ನ create ಮಾಡಲ್ಲ, usually ಮಾಡಲ್ಲ. Hope I have answered to this question, the difference between reserve and a provision. If there are any more questions, kindly type it on the chat box. I would be very happy to answer to those questions. Otherwise, I think we're done with the liability side. Coming on the asset side, fixed assets anta helidvi, capex anta karitivi. Fixed assets ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಇರುತ್ತೆ, intangible fixed assets and tangible fixed assets. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಂದಿತ್ತು. Intangible fixed assets are those fixed assets which cannot be seen and touched, but they have monetary value. The examples are goodwill, patent rights, copyrights, trademarks, adella barutte. Tangible fixed assets ali the assets which can be seen and touched, like land,
Hello. Sir, I think your voice and image both are freezed. Hello. Hello, sir. Yes, sir. Sorry. Suddenly your voice and the image freezed. Yes, sir. You Yes, can there was share some the screen. interruption. No problem. No problem. Yeah. So I think it is fine now, I suppose. Huh. Yeah. Normally, the fixed assets are taken as the gross block and the net block. ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಅ ನಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಗ್ರಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ನೆಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ appreciation. Just to make the non-commerce students understand, depreciation means the gradual decrease in the value of the fixed assets due to wear and tear, due to usage, due to efflux of time, due to passage of time, due to change in technology and so many other reasons. Due to some reason, the value of the fixed assets will deteriorate. Value of the fixed assets will reduce. That will be known as the depreciation. Our depreciation anna ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೆಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಆರ್ ರಿಟನ್ as gross block or net block. If there is an appreciation, exceptionally for assets like land and buildings, okay, land value normally does not depreciate. Most of the times land value gets increased. That is known as appreciation is the increase in the value of the fixed assets. ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ರೈಟ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ದ ನೆಟ್ ಬ್ಲಾಕ್. ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದು 50 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ಗೆ ಒಂದು 10 ಪೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ವಿ ಬೈ ಸಮ್ ಅಸೆಟ್, ವಿ ಸೆಲ್ ಸಮ್ ಅಸೆಟ್. ಅದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಮ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಇದನ್ನ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಂಪನಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ತಗೋತೀವಿ, and then we take investments made in other private securities anta tagothivi. Then current assets, loans and advances anta. Current assets we have already discussed. They are short term assets which include cash balance, bank balance, inventories, sundry debtors irbodu, bills receivables irbodu. All these are the current assets. Loans and advances andre ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತರ ಕೊಡುವಂತ ಲೋನ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ sometimes the companies will have the policies like giving advance salaries to their employees, taking some advances, loans, short term loans, so kaigada, hand loan antala ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಂತದನ್ನ ನಾವು ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಲೋನ್ಸ್ ಟು ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಅದಲ್ಲ ಇದು. ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಯವರು ಆತರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡು ದಟ್. ಸೊ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಸಲ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ. ಹಬ್ಬ ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ಸ್ಯಾಲರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಆ ತರ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್, very important item. So I would definitely spare some time in understanding from the participants what you understand by miscellaneous expenses. Quickly, we are left with only 15 to 20 minutes more. I still have 5 to 6 slides. So quickly, if you understand what is miscellaneous expense, you can type it in the chat box.
There's no answer coming up in the chat box. We can't afford to wait more because we are running out of time. Okay, let me answer. Miscellaneous expenses. If you look very closely, this item is written on the asset side. We are talking of all the assets, fixed assets, investments, current assets. We are talking of the assets, and all of a sudden, there is an item which is read as an expense. Miscellaneous expense ಅಂತ ಬರೋದಿದೆ. Yes, it is an expense. Of course, it is an expense, but written as an asset. So what is that? Loss ಅನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಿಸ್ಲೆನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, to give an example of a miscellaneous expense, preliminary expenses ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. Preliminary expenses ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Preliminary expenses ಅಂದ್ರೆ the expenses incurred by the company before actually starting up of the company. Startup expenses ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, startup expenses. The companies may spend lot of money on getting the license, getting the permission, to get the legal services, advisory services, certificate ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ, license ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ, government ಗೆ fees ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದು, registration fees. So all such expenses are incurred before actually starting up with the company. Company nu ಶುರುನೇ ಆಗಿಲ್ಲ, production start ಆಗಿಲ್ಲ, sales start ಆಗಿಲ್ಲ, revenue generation is not started yet, but then you already incurred crores of rupees. Such expenses are huge in nature and they are spent before starting up of the company. This is one example which is known as preliminary expense anta karitivi. Another example I want to quote. This is example number 1, preliminary expense. Second example is promotional expenses. Promotional expense andre enu? We normally have this advertisement expense. Advertisement expense andre to promote a brand, to advertise. Advertisements are given in the newspapers. Advertisements are given through hoardings ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್, ಪೇಪರ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ಸ್ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. Promotional expenses are normally are spent by using some brand ambassadors. Say for example, ಈಗ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ಟೈಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚಮನ್ ಪ್ರಾಶ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಬೈಜೂಸ್ ಅವರು they are using Mr. Shah Rukh Khan as a brand ambassador, right? The money paid to Mr. Shah Rukh Khan. Virat Kohli is used as a brand ambassador for various brands, including Boost. When he says Boost is the secret of my energy, Sachin Tendulkar says Boost is the secret of my energy. They are paid a huge money to act as a brand ambassador, as the film stars, the sports stars, the celebrities, right? So they are used as a brand ambassadors to promote their products and the services, and they are paid a huge money. So the money is paid for such things is known as the promotional expense. This is different from a normal advertising expense. This is called promotional expense. This is example number 2. Example number 1 was what is that? Preliminary expenses, startup expenses. Number 2 is promotional expenses. These two are the examples for miscellaneous expenses. Remember in the first discussion we had a concept of classifying the expenses into revenue and capital. These expenses are neither a revenue expense nor a revenue expense. These are categorized as the third type of expenses. They are known as deferred revenue expenses. Deferred revenue expenses, which means these expenses are spent today, but the benefit of such expenses not be enjoyed in the same year when they are spent for. Normally revenue expense ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ರೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, these are normal revenue expenses. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗೆ ನಾವು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಈ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ರೆ ಇದೇ ವರ್ಷ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರೆಂಟ್ ಈ ತಿಂಗಳು ನಾನು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್. The benefit of such expenses will be enjoyed by the organization in the year when they are spent for. But on the contrary, deferred revenue expenses ಅಂತ ನಾನು ಏನು 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಒಂದು preliminary expenses, another one is the promotional expenses. Such expenses ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, the benefit of such expenses will not be derived, will not be enjoyed in the year when they are spent for. Startup expenses ಅನ್ನ ನಾವು 500 ಕೋಟಿ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ 500 ಕೋಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ? ಅದು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರೋವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ಗೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಬೂಸ್ಟ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೂಸ್ಟ್ನವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬೂಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಹೇಳುವಾಗ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ is not exhausted in the year when the money is paid to these celebrities, but the benefit will be carried forward for so many years. We remember boost advertisement for so many years, so benefit will be derived or enjoyed in so many number of years. So ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಲಾರದೆ ಇದನ್ನ ಡೆಫರ್ಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀ. ಡೆಫರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಗರ್, ಡೆಫರ್ಡ್ postponed expense. So deferred revenue expense, it is an expense by nature, but it is temporarily treated as an asset. Temporary agi ee expense anna asset anta balance sheet alli park madirtare. Understand this concept very clearly. So that is why by nature it is not an asset, it is an expense only, but it is a unique expense. It is not a normal revenue expense, it is a unique expense. Unique in the sense it is huge in nature, number one. Number two, the benefit of such expense is not enjoyed in the same year when it is spent for. ಈ ಎರಡು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬೈ ಹ್ಯೂಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು 10 ವರ್ಷ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು? ತೋರಿಸಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಾಂಗ್. It will be a burden on the profitability of the company, and logically also it may not be correct because the benefit is derived in 10 years, but I am charging it to 1 year's P&L account will be wrong. That's why it is not taken on the debit side of the profit and loss account. Rather, temporarily it is parked in the balance sheet as an asset. It's a temporary arrangement, and that is why miscellaneous expenses are also known as fictitious assets. And over a period of time, in ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ 100 crores to MS Dhoni or Katrina Kaif or some other celebrity. ನೀವು ಒಂದು 100 crore ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, and you expect this by spending for this promotional expense, you enjoy this benefit for the next 10 years ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗೋತ್ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಈ 100 crores ಅನ್ನ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ ಬದಲು ಅದನ್ನ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 years ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ರೈಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ರೈಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, 100 crores ಅನ್ನ ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಒಂದು 10 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ, ಅಗೇನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ 10 crores. ಯಾಕಂದ್ರೆ 10 ಕೋಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ವರ್ಷ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ 10 crores ಫ್ರಮ್ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಆ 10 ಕೋಟಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ 90 crores ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ 10 ಕೋಟಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, that will be taken as an expense in the profit and loss account as an expense for that particular year. So ಹೀಗೇನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 10 ಕೋಟಿ ನಾನು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಆ 10 ಕೋಟಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 10 ಕೋಟಿಯನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಬರ್ಡನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 10 ವರ್ಷ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಒಂದೇ ಸಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಬರ್ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಲಾಜಿಕಲಿ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 10 years ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ at the end we ensure that miscellaneous expenses turn to be 0. This is how we treat the miscellaneous expenses in the balance sheet. I think there is a question raised. Let me look at the question. What is fictitious asset? That's what I explained just now. Miscellaneous expenses are fictitious assets. Fictitious andre fake in a literal terminology nodadadre fake assets, fake athwa unreal assets. ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ fictitious asset ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ,
These are not the assets in reality. ಇದು ಅಸೆಟ್ಸೇ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So answer to that question. One more item is there, that is losses anta ide. It is nothing but ali surplus ಏನು ಬಂದಿದೆಯೋ liability side ಅಲ್ಲಿ, that is the profit. Opposite of that is a loss. Surplus the opposite ಇದ್ರೆ, business ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್. ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದು liability side surplus ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. So this is understanding of the financial statement. At any given point of time balance sheet assets ಮತ್ತೆ liabilities ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗೂ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. Assets liabilities ಮತ್ತೆ liabilities and assets are equal all the times. That doesn't mean that the financial position of all the companies are equal all the times. To understand the financial position we need to look to the intricacies of these assets. ಹೇಗೆ assets ಇದೆ, liabilities ಹೇಗಿದೆ, how the liabilities are financed, how the assets are financed, how the liquidity position is, how the solvency position is. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ in financial position of the company in entirety ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆದಾಗ assets are equal to liabilities, so financial position is fine ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Because assets should be equal to liabilities at all the times. This is understanding of the balance sheet. I am left with 5 more minutes only. I don't know if there are quick questions. Kindly let me know the questions. Else I'll move on to the next one. So we'll keep the questions at the end. What do you say, sir? Yes, sir. Sure. Also, like you can extend another 5-10 minutes extra, so that should not be a problem. That's fine. No, that's fine. That's fine with the participants then. Okay, sir. Yes. So moving on, adjustment items in the final accounts. Some items are directly entered in the books at the end of the financial year. That is because these items are recorded only after preparation of the trial balance. Trial balance prepare ಆದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ the convention of the business is like that. For example, closing stock ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, closing stocks are valued only on the last working day of the year. But trial balance prepare ಮಾಡೋದು ಆ last working day ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. Trial balance is prepared much before the balance sheet is prepared, and hence there will be some items which are not actually entered in the trial balance. Closing stock is never entered in the trial balance. ಆ ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ವೋ ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಈ ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. These items, second bullet point on the slide, these items do not follow the routine process of financial accounting. ಯಾವುದು journal, ledger, subsidiary, trial balance ಏನು routine process ಇದೆಯಲ್ಲ, so these items do not follow the routine process of financial accounting. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. And one more important thing is the double entry system principle has to be adhered to. We have to follow double entry system of bookkeeping while effecting such adjustment items into the final account. That's very important. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು 2 ಸಲ ತಗೊಂತೀವಿ. 2 ಸಲ ಯಾಕೆ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅಡೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ತಗೊಂತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು 2 ಸಲ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ, ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಗೊಂತೀವಿ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಅದೇ ನೀವು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ itself. Opening stock is taken only once. Opening stock will be taken on the debit side of the trading account only once. Closing stock trial balance ಅಲ್ಲಿ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. Closing stock always comes as an adjustment item.
ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಟಮ್ ಆಗಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ರೀಸನ್ ಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು 2 ಸಲ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. Continuing with that, some examples for your reference. Commerce students ಗೆಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ನವರಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ಯಾವುದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಬರುವಂತ ರುಟೀನ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಇದು ಯಾವುದು? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, depreciation of the fixed assets, appreciation on the fixed assets, outstanding expenses, prepaid expenses, outstanding incomes, income received in advance, goodwill written off, patent rights written off, preliminary expenses written off. So all these are the examples for the adjustment items. Now treatment ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, treatment of adjustment items in the final accounts, ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ they need to be effected twice in final accounts. ಎರಡು ಸಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, because we have to follow the reason for the same is double entry system of bookkeeping. ಮತ್ತೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಒಂದೇ ಸಲ ಯಾಕೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಸಲ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಬಂತು. ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಇರುತ್ತೆ? ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಂದ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಜರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಲೆಜರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಎರಡು ಸೆಪರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ತಗೋತೀವಿ? ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೋತೀವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೋತೀವಿ? ಬೈ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ತನ್ನಿಂತಾನೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೋ ವಿ ಟೇಕ್ items from the trial balance once in the final accounts, the corresponding account by default is taken somewhere else in the final accounts. Hence trial balance items have already gone through the routine process of financial accounting. Hagagi double entry system of bookkeeping alli follow ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ತಗೋಬೇಕು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ. All the items that are taken from the trial balance we have to treat them once, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟೀನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೂಟೀನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎರಡು ಸಲ twice we need to treat them in the final accounts. Third bullet point, these items directly enter into the final account, hence they are considered twice. This I have already explained. For example, closing stock is entered in trading account as well as it is taken on the asset side of the balance sheet. Now already ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. Another example to look at, this also comes as an adjustment item in the final accounts. Final accounts trial balance ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಮಷಿನರಿ ಈಸ್ ಅಟ್ 10% ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಟಮ್. ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಮಷಿನರಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. So machinery is taken on the asset side of the balance sheet. So machinery is worth ₹5 lakhs less adjustment in ಹೇಳುತ್ತೆ 10% depreciation ಅನ್ನ
ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. Depreciation is a decrease in the value of the fixed assets, hence it is to be deducted from the value of the machinery. ಅದನ್ನ ನಾವು less depreciation at the rate of 10% ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. 5 lakhs 10% is equal to 50,000. ಸೊ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ರುಪೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ 50,000 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಷಿನರಿಯನ್ನ 4,50,000 ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರಹ ಕೊರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 50,000 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಟು ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸೈಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಮಷಿನರಿ ₹50,000 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆನ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಟಮ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಮಷಿನರಿ ಈಸ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. I hope this adjustment item is clear to all of you. With this, we conclude the financial accounting. Just as a recap, financial accounting starts with recording the business transactions. The first book of entry is called journal. Then from journal, the transactions are posted into respective ledger accounts. From ledger, if required, we also prepare subsidiary books. From ledger and subsidiary books, we transfer the closing balances to statement called a trial balance. From trial balance, we transfer all the items to final accounts in the form of trading, profit and loss account and the balance sheet. And we also consider the adjustment items. And after that, we close the balance sheet. Once the balance sheet is tallied, that is the end of financial accounting. So we are done with financial accounting. Next is cost accounting. I ask Venki sir if it is to be continued today or it can be taken up later stage also, which is not very important as I feel. Yes sir, I think then in that case we can continue, means we can take it later. So yes, because we have another taken up later also, rather yes. than we can spend a little yes sir, rather than that, I feel we can spend little time on asking some questions with the participants if they really have some questions. That would be more applicable, I feel. Sure. Yes sir. Yeah. So over to participants. If there are any questions, kindly raise them quickly. So if there are no questions, if I have another 5 to 10 minutes more, I don't mind continuing with the cost accounting also, because I have 3 slides. Don't want to explain too much on the cost accounting. Once we are done with this, tomorrow we can directly start with the ratio analysis itself. Okay. Fine sir, then you can continue, no issues. Yeah, so quickly I'll run through. Yeah, 5-10 minutes it will get over, right? Not more than that. Okay not sir, more okay. Than that. Fine. So yes. Cost account, next discipline, next branch of yes sir, next branch of accounting is cost accounting. Now there is a classic difference between the financial accounting and the cost accounting. Financial accounting, the purpose is very clear: to know the profits, to know the financial position, to meet the requirements of tax departments, ICAI kind of thing. The cost accounting purpose is basically to know the cost of production. That's the main purpose. And another purpose of cost accounting, cost management, is to control the cost, to see the cost of production, how much each product is costing me to manufacture that, number one. Number two, to have a cost control, to have a cost management. That is another purpose of cost accounting. That is how we differentiate between the financial accounting and cost accounting. So looking at the slide, it deals with identifying and recording of the total cost of production. Total cost of production includes direct material, direct labor, direct expense, indirect costs, office and administrative expenses, selling and distribution expenses. All these are the items that normally are found in the cost of production. Different costs are grouped as prime cost, works cost, cost of production, cost of sales. Next slide, I am going to show you called cost sheet is prepared. Sometimes it is also known as cost statement. It helps to find out the cost of sales and assists in fixing the selling price and to decide on the profits to be charged by the business organization. That is what is precisely cost accounting.
ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿ, ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ನಾವು ಅರೈವ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವುಡನ್ ಪೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಬ್ಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೈಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಕೂಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಏನ್ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಲೇಬರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, whatever is incurred directly on the production of the material, we call it as a direct expense. ಈ ಮೂರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as a ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಅದಾದ ನಂತರ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಎನರ್ಜಿ, ಹೀಟಿಂಗು, ಲೈಟಿಂಗು, ಪವರು, ಅದೆಲ್ಲ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. In addition to that, there will be office and administrative expenses, which may include salaries, rent, office expenses, administrative expenses, depreciation, interest charges, and all that. That is taken as a office and administrative expenses. Adannu now says works cost ge add madadaga we get cost of production. In addition to cost of production, we may have to incur some expenses on selling and distribution expenses, which may include salaries paid to the sales employees, salaries paid to the salesmen, sales managers, commission paid to them, advertisement expenses, transportation of goods expenses, distribution expenses. All these are part of selling and distribution expenses. Cost of production ge selling and distribution expenses ಅನ್ನು add ಮಾಡಿದಾಗ cost of sales ಸಿಗುತ್ತೆ. Cost of sales ಮೇಲೆ company as per the policy will decide on the profit. Normally profit will be charged as a percentage of cost of sales. 10% of cost of sales, 15% of cost of sales, 20% of cost of sales ಅಂತ as per the company's policy, the percentage of profit is added to cost of sales, and as a result we get selling price. This is to identify cost of production, cost of sales, and the selling price. We do a detailed analysis of the cost of production. To do that, we prepare a statement. That statement is known as the cost sheet or a cost statement, which looks like this particular account. Hope this is okay. And as a last slide of this cost accounting is also used in order of costing methods and costing techniques. Costing methods andre it is a method that is followed in the organization depending upon the nature of product. Process costing, for example, is followed in glass industry, is followed in a sugar industry, is followed in cement industry, is followed in textile industry, because the nature of production is like that. New sugar industry tagolodadre the process is involved there. Sugar cane is converted into sugar cane juice, sugar cane juice is converted into sugar. So method being followed there is process costing. Ali process 1, process 2, process 3 ಅಂತ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ process costing ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಆಫ್ LED TVs, refrigerators or washing machines, ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಥಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಬ್ಯಾಚ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ multiple units are clubbed together, that is called a batch costing. Biscuit manufacturing ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಬ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಬ್ರಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಒಂದು ಲಾರಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ batch of units. That's why it's called a batch costing. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯೂನಿಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಚ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ the type of costing methodology followed based on the nature of product or production in the organization, that is ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದು ಶುಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಥವಾ ಸೋನಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನವರು ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಲೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ನವರು ಬ್ಯಾಚ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸೋಬಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನಿ ನೋಡಿದಾಗ
ಅವರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಶುಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನವರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ತರಹ ಸೋಬಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಅದೇ ತರಹ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ನಾನೊಂದು 2-3 ಅಷ್ಟೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. there are so many costing techniques involved there. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಪಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಎ ಕಾಸ್ಟ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಕಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಯಾವುದು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್? ಇಕನಾಮಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, EOQ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಕನಾಮಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ, ಸಪೋಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಚೇರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? 100 ಚೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, 500 ಚೇರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, 1000 ಚೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ. 100 ಅನ್ನ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಗೇನ್ 100 ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆರ್ಡರ್. ಅವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ 1 lakh ಚೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಈಗಲೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಗೋಡೌನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಒಂದು ನೀವು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಗೋಡೌನ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಗೋಡೌನ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಹೀಟಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಚ್ಮನ್ ಅನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ವಾಚ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟಿಂಗ್. 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, 1 lakh ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್? Economic order quantity will tell us. There is a very simple formula. I think all commerce and economic students would be using that. The simple formula for economic order quantity is square root of 2AO upon C anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Square root of 2AO by C. 2 is a constant number. AO, A is the annual consumption of the goods. O is the ordering cost per unit divided by C ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 ಬೇಡ, 10,000 ಬೇಡ, which is the ideal quantity wherein the total cost of ordering and carrying is minimum, least ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ವೈಲ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ABC ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ABC is used in 2 versions. One is always better control ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ A ಕ್ಯಾಟಗರಿ, B ಕ್ಯಾಟಗರಿ, C ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. A ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. C ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಲೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ, ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, ಎ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಗೋಲ್ಡ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಡೈಮಂಡ್, ಪ್ರೀಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಈ ತರ ಇರೋದಿದೆ ಎ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ? ಇದನ್ನ ನಾವು ಲಾಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರೆಜರಿನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಯಾಂಡು, ಬ್ರಿಕ್ಸ್, ಸಾಲ್ಟು, ಸ್ಟೋನ್ಸು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಲಾಕರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟ್ರೆಜರಿನಲ್ಲಿ ಇಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆನೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ABC ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 1000 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ABC ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು? ನೀವು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಯು ಸಿ ಸಮ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಸಮ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ರೀಜರ್, ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ -5 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಮ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜಾಡು, ಕಸಬರಿಗೆಯನ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ತಗಡಿನ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಡಿಸರ್ವ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್
treatment or that much of importance. So ABC analysis ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದಾಗ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ABC ಅಂತ ಕೆಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವರ್ಷನ್. The another version of ABC analysis means activity based costing ಅಂತ. ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಾರದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದೇ ತರ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಸೆಂಟರ್. ಹೀಗೆ ಹೋಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಒಂದೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಾರದೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ study and apply the costing tools and techniques for each of the departments separately. Thereby you can see the efficiency in each of these departments. Adanna now activity based costing analysis anta helthivi. This is another version. Another costing technique that is used by the organization is material levels anna use ಮಾಡ್ತಾರೆ. minimum level, maximum level, danger level, ROL ಅಂದ್ರೆ reorder level. ನಾವು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ? ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಬೈಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಡೌನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ರೀಫಿಲ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಇರಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಡೇಂಜರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಡೇಂಜರ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರಿಸ್ಕಿ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಡೇಂಜರ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಶುಡ್ ರೀಫಿಲ್ ಇಟ್, ರೀಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ROL ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. Costing techniques are used by all the organizations, but costing methods are used by respective organizations depending on the nature of production they are into, nature of product they are into. So costing methods and costing techniques are also part of cost accounting. Now we are done with a bit of cost accounting also. Now I'm done with my scheduled presentation. If there are any questions, I would be very happy to take the questions. Otherwise, we are done for the day. Sir, over to you. Yes, sir. Thank you. Right, sir. So I think the participants would have got the necessary inputs. So thank you very much, sir. We will look forward for your session for tomorrow. My pleasure. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. We will meet you tomorrow. Yes, sir. So tomorrow, same time at 4 o'clock? Yes, sir. Same time at 4 o'clock. So we'll start with the financial performance analysis. Sure. Yes, sir. Thank you very much, sir. Right, sir. Right. Thank you. Bye. Thank you, everyone. Bye. Thank you, participants. Thank you very much.